హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు మనం బయాలజీ సబ్జెక్ట్లోని జెనెటిక్స్ టాపిక్స్ అనేది లైవ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్సర్స్ అనేవి కమెంట్స్ చేయండి, వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఓకే, ఏంటి లంగు హారికక్క పక్కన అండ్ అలాగే ప్రతి ఒక్కరు యాప్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో యాప్ దగ్గర మంది రైల్వేకి సంబంధించిన ఫుల్ కంటెంట్ ఉంది. గ్రూప్ బి అండ్ ఏఎల్పి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్పిఎఫ్, కానిస్టేబుల్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 3 అండ్ గ్రేడ్ 1 అండ్ ఏఎల్పి. సో వీటితో పాటు స్పెషల్ ఫీచర్స్ మన దగ్గర ఏమున్నాయంటే మెటీరియల్, ఎన్సీఆర్టీ మెటీరియల్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంది, అలాగే ఫిజిక్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంది, పీవైక్యూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, టాపిక్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్, ఎన్సీఆర్టీ ప్రాక్టీస్ వైజ్ బిట్స్ అండ్ 1 lakh బిట్స్ అండ్ డిజిటల్ క్లాసెస్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్స్ని వెంటనే పర్చేస్ చేసుకోండి. ఓకే, అలాగే మన దగ్గర ఫుల్ కంటెంట్ అథమెటిక్, రీజనింగ్ అండ్ ఫిజిక్స్, ప్యూర్ మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ హిస్టరీ, జోగ్రఫీ, ఎకానమీ, పాలిటీ అండ్ స్ట్రాటజీకే, కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ కంప్యూటర్. సో అన్ని కోర్సులు కూడా మన దగ్గర అందించడం జరుగుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఆన్సర్స్ కామెంట్ చేయాలి గాయస్. కొంచెం పెద్దగా స్క్రీన్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. Yes. First question answer is option A. Genes for a blood group A and a gene of blood group B are both dominant. And next second one. Second one answer చేయాలి.
So second one exactly. Answer is option C. Halving of chromosomes during gamete formation. In a sexual reproduction organism, chromosomes number is maintained by a misses, which is halving of a chromosomes during gamete formation. And next third one. Dash are responsible for the determination of sex. So third one. Answer is option C. Allosomes. Allosomes are sex chromosomes, and yet these chromosomes are responsible for a determination of sex. And a autosome is one of the numbered chromosomes as opposed to 6 chromosomes. Humans have 22 pairs of a autosomes and a 1 pair of 6 chromosomes, XX or XY. And fourth one. In a human, the sex of the offspring is determined by the dash. So next fourth one. Answer is option B. Paternal chromosomes. In a human, the sex offspring is determined by the paternal chromosomes, one of the 2 chromosomes of a homogeneous pair of the chromosomes XY in a heritage of a offspring from the father is known paternal chromosomes. And fifth one. మధ్యాహ్నం వర్మ గారు మధ్యాహ్నం 1 o'clock వస్తుంది సార్. సిరి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. మధ్యాహ్నం 1 o'clockకి వీడియో రిలీజ్ చేస్తాం. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో అందరికీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. లక్కీ నువ్వు కాల్ చేయలేదు, ఇంకోసారి కాల్ చేయి 12:30కి అలాగా. ఓకే. And next fifth one. Answer is option A. He kept numerical count of a progeny. Mendel's law of a inheritance are known as the law of dominance of the segregation and a law of independent assortment. One reason why Mendel was successful in dissolving the laws governing inheritance of a trade was the he kept numerical count of a progeny. And next. And sixth one. Madhuri ma'am నిన్న క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వలేదు. ప్రేమలత మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్. 26 మెంబర్స్ ఉన్నారు లైవ్లో. లైక్ మాత్రం ఎవరు చేయలేదు. వీడియో లైక్ చేయండి. So sixth one. Answer is option C. He would not have discovered that restive trade are not lost.
And next, seventh one. Who among the following was the first to blend his knowledge of a science and mathematics to keep count in the individuals exhibiting a particular train in each generation? Seven. Ashish, good morning. So seventh one. Answer is option A. Gregor Johar Mendel. Genes are functional units of a hereditary. No. Gregor Johann Mendel. So the law of independent assortment was based on a parent pea plant. State that during a direct crossing of two parts of traits and assortment of each pair of traits is independent of the others. And eighth one. Nitin, happy Sunday. Ramchandra, good morning. So eighth one answer is option A, 4. Genes are functional unit of a Henry as they are made of a DNA. Each gene carries introduced that determine of a feature of any species, such as eye color and hair color, etc. Genes can also undergo change due to mutation. And next, ninth one. Some features of genes are maintained below. Which options state that incorrect features of a genus? Unique, high. 9. So ninth one. Ninth one answer is option A. They do not undergo any chance. Genes are functional unit of a heredity as they are made of a DNA. Each gene carries information that determines the feature of any species, such as eye color, hair color, etc. Genes are also undergo change due to the mutation. And next, 10th one. Ha. Yes. So 10th one. Oh, sorry, Hamchandra. చెప్తాను. So 10th one answer is option D. All children will innate A Y chromosomes are their mother. Okay, people usually have two copies of each chromosomes. One copy is inherited from their mother via egg and the
other from the father via the sperm. The mother's egg contributes an X chromosome and their father's sperm provides either an X and Y chromosomes. Rest of the given option is correct. సో ప్రతి ఒక్కరు కోర్సుని మాత్రం పర్చేస్ చేసుకోండి. కేవలం 1500 రూపీస్ మాత్రమే. డైలీ లైవ్కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి 30% ఆఫర్ కూడా ఇస్తాము. ఓకే, అండ్ ఇందులో మన దగ్గర అన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ అండ్ ఆర్పిఎఫ్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 3 అండ్ ఏఎల్పి కూడా. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా కోర్స్ని పర్చేస్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ 11th one, the sex of a person is determined by 11. 11. Answer is option B. The chromosomes present in a sperm. Hurry. 11th one. Answer is option B. The chromosomes parents in a sperm. The sex of person is determined by the chromosomes present in a sperm. XY. These chromosomes are responsible by having baby boy or baby girl, which carry X chromosomes from the father will be girl and Y chromosomes will be boy. And 12th one, the figure below shows a single organism undergoing reproduction and the progeny with a Mendel differences. What would be the reason for the variation? So 12th one, answer is option A. Errors in a DNA copying. The figure below shows single organ undergoing reproduction and the progeny with a minor difference. Error in a DNA copying could be the reason for the variation. And 13. గివ్ అప్ పీడిఎఫ్ దేని పీడిఎఫ్ కావాలి చెప్పు, నేను చెప్తాను. సో 13 ఆప్షన్ బి. X chromosomes is bigger whereas Y is smaller. 13. In a human males, the 6 chromosomes X is a bigger whereas Y is smaller. The X chromosomes contains over 1000 genes whereas Y chromosomes contains nearly 78 genes. And next 14. Give below are some conclusion of a Mendel's work on the pea plant. All of them are correct except one.
Select the incorrect conclusion. Phobia. And 14. Answer is option C. Each gamete has 2 copies of the same gene. And next 15. Ramana, hello, very good morning. చాలా చాలా రోజుల తర్వాత బాగున్నా, మీరు ఎలా ఉన్నారు? ప్రిపరేషన్ ఎలా అవుతుంది? అండ్ 15. ది రూల్ ఆఫ్ ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఇన్ ఏ human beings are related to certain fact maintained below. All of them are a correct except one. Select the incorrect option. బోర్ కొడుతుందా? తేజ, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి, నేను క్లాస్లో మీట్ చేస్తాను. 15th. సో ఆన్సర్ చేయాలి. సో 15 answer is option C. For each trait, where would be a single version in each child. So 15, okay. And next 16. 16th. ఆన్సర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్. So 16th. Answer is option C. The result of the Mendel's experiment. According to the Mendel's experiment, both parents contributes equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. When the 2 germ cells combines, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA in a species. Such as a mechanism of inheritance is explained. The result of a Mendel's experiment. లక్కీ కాల్ చేయమన్నా కదా. హరి చెప్పు నన్ను. And 17. Which of the following statements is false? Sir, hi sir, very good morning sir. Naik garu, good morning sir. So 17th. Answer is option B. The 2 alleles are brought together at the time of the genetic formation. మళ్ళీ చేయలకి నేను లిఫ్ట్ చేస్తాను, ఓకేనా. అండ్ 18th. A cross between a
tall plant TT and a short plant TT resulted in a F1 progeny, which are the all plants because అదంతా ఓకే కానీ ఎలా ఉంది అక్కడ బాగుందా? So 18 answer is option D. The plant height is governed by the T only. A cross between a tall plant TT and a short plant small TT resulted in a F progeny, which were a all plants because the plant height is governed by T only. TT into short TT into tall TT. And 19 అవునా లక్కీ ఏమైందంట అంతా? సో 19 which is the genetic material inherited from a one generation to other. ఆశిష్ క్లాస్ అవుతుంది. So 19 answer is option C, DNA. The genetic materials inherited for the one generation to the other is DNA. It is a hereditary material is humans and almost all the other organisms. DNA is stable both chemically and a structural, which make it a well built and genetic material. DNA contains the instructions needed for the organism to develop, survive and reproduce. And 20 very good ఆశిష్, దగ్గరలో ఉందిలే ఆ రోజు. ఓకే, నీకు చాలా ఇష్టం కదా గ్రూప్ డి. సో 20 So 20 answer is option A, 2. అండ్ నెక్స్ట్ సో అందరూ బాహుబలి ప్యాక్ని తీసుకోండి. సో ఈ ప్యాక్లో అన్ని కోర్స్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, కానిస్టేబుల్, జేఈ, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 3 అండ్ ఏఎల్పి. ఓకే, సో మొత్తం 7 టైప్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అనేది మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది. సో ప్రతిదానికి డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి. కోర్స్ నచ్చితేనే తీసుకోండి, డెమో క్లాసెస్ చూడండి, చూసి కోర్స్ నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. మీకు ఏమైనా ఉన్న ప్రైస్ కన్నా ఏమైనా డిస్కౌంట్ కావాలి అంటే మా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఓకే, సో లైవ్కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా 30% ఆఫ్ ఇస్తాను, మిగతా అందరికీ ఇవ్వను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ $21 వెరీ గుడ్ ఆశిష్.
So 21 answer is option A. Cross fertilization of a plant was performed initially, followed by a self fertilization. And 22 స్క్రీన్ కొంచెం పెద్ద చేసుకోండి, ఫోన్ రొటేట్ చేయండి, క్వశ్చన్ పూర్తిగా చదవండి, అప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి. చెప్పలేదా? ట్వంటీ టూ పారాగ్రాఫ్లో క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఉంది. కాదు హేమచంద్ర, లక్కీ, వెరీ గుడ్, ఎంజాయ్. So 22 answer is option B. Experiment 1 will produce tall plant and experiment 2 will also produce tall plant. And next 23 Jenny's control trains through the activity of. సరే, మిస్డ్ కాల్ నేను నెంబర్ సేవ్ చేసుకుంటాలే. And 23 answer is option D, hormones. And 24 మీకు ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది, సో చూడండి. ఆన్సర్ చేయాలి. So 24 answer is option C. Both red and green are dominate through less number of a green are produced. Next 25 identify the true statement. Mobile rotate cheyandi guys. 25 Santosh. Fifty questions.
క్రేజీ డాగ్ స్కిప్పా. నేను తెలుగు తీసేనా ఇలాంటి పెద్ద క్వశ్చన్స్కి. అరే ఈ క్వశ్చన్ మొన్న గ్రూప్ డీకి ఇచ్చారు 2022లో. చూడు సిరి చదివింది చూడండి క్వశ్చన్. సో 25 ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. Sperms containing X chromosomes have 23 chromosomes and a sperm containing Y chromosomes also have 23 chromosomes. బుద్ధ ఏంటి క్వశ్చన్కి ఎంత భయపడుతున్నారు. సో 26 why did Mendel study 7 different characters? 26 సిరి డిఫరెన్స్ రెండిటికి ఏంటా. ట్వంటీ 26 సరిపోయిందిగా. చెప్తాను. సో 26 ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ B. To uncover the universal principles of a inheritance. Mendel studied 7 different characters to uncover the universal principles of a inheritance. Okay, and genius. Mendel is known as the father of genetics. Gregor Mendel is known as a father of genetics. He proposed the key law of a genetic from his on a inheritance of a trees in a peas in a 1866. And next 27 27 Gregor. సిరి భయపెట్టడానికి ఇవ్వలేదమ్మా. ఇవన్నీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నామని. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చనే. ఇదిగో గ్రూప్ డీకి సంబంధించింది 18/9/2022లో షిఫ్ట్ 1లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో 27 ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. A, C and D, not B. And 28 Mendel worked with a number of contrasting visible characters of a garden pea. Some of them were pakkana and 28 28 option
C. Wrinkled and short and white. The traits studied by the Mendels and a wrinkled seed coal and green seed color, white flower color and consist pod shape, yellow pod color, terminals flowers, positions and a drafting steam height. Annex 29. ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు సాయి కుమార్? And 29. Which of the following molecules govern the inheritance of a trait by the offspring? నేనేం చేస్తాను హేమచంద్ర? And 29 ఆన్సర్ చేయొచ్చా? ఆప్షన్ బి paternal and a maternal DNA. A trait of a organism in a influenced by the both materials and a paternal DNA. It is a passed down from one generation to another through genes found in a chromosomes. మరి ఎప్పుడు 10th క్లాస్లో చదివితే ఇప్పుడు కొంచెం కష్టం కదా. మరి చదవాలి కదా. 30th. Answer is option A. A pair of factors in a sexually reproducing organism defines their characteristics. సో కోర్స్ అందరూ పర్చేస్ చేసుకోండి, కోర్స్ తీసుకోండి. అన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్, జేఈ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 3 అండ్ ఏఎల్పి. అండ్ నెక్స్ట్ 31. ఓకే, as per Mendel's experiment with a pea plant, tallness was called as a dominant trait compared in a shortness because 31. 31 answer is option B. A plant was a tall regardless of whether it has one gene allele or two genes for a tallness. And 32. How many pairs of 6 chromosomes are present in humans?
Answer is option B, one pair. And 33. And 33 ఆన్సర్ చేయాలి. So 33 answer is option C, opposite sex, two parents. ఓకే. సో ఈ యొక్క పునరుత్పత్తి అనేది, ఈ యొక్క ప్రక్రియ అనేది 2 టైప్స్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇదొకటి అండ్ జీవుల యొక్క ప్రమేయం మీద ఇంకోటి ఆధారపడి ఉంటుంది. అండ్ ఒకే పేరెంట్స్ ఉంటారు చూసారు. సో దాని ద్వారా గవర్నమెంట్ అనేది ఏర్పడినప్పుడు, లేదు అంటే సంతానం ఉద్భవించినప్పుడు పునరుత్పత్తి అలైంగిక పునరుత్పత్తి అంటారు. సో ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేక లింగాలకు చెందినవారు అలాగే పునరుత్పత్తి ప్రక్రియలోని పాల్గొనేటప్పుడు సో అండ్ ఆడ మరియు మగ గామెట్ మధ్య జత ఏర్పడితే లైంగిక పునరుత్పత్తి అంటారు. అండ్ 34 unfertilized eggs of a human cat. And 34 and 34 answer B, 1X chromosomes. The number of chromosomes in a human is 46 and 23 pairs, of the which 22 pairs identical, which is called homologous chromosomes, autosomes, and the 23 pairs of a different if a female and male, which is called heterosomal chromosomes. 6 is determined by the heterosome only in the humans. It is XY in the male and XX in a female. And 35 and what type of regenerated can prove mood diversity? And 35 answer is option C, sexual type of a regeneration can prove more diversity, become two participative involved in a format zygote come and different parents. And next 36 traits seen in a generation F1R. Thirty-six answer is option B, dominate. Thank you. And 37 formulated the laws of inheritance. 37
So 37. Option A, Gregor Mendel. So law of dominance and a law of a signation, law of a independent assertion. And 38. A male of the human species gets his X chromosomes from his her. So 38. Answer is option B. The male has the XY chromosomes while the female has XS. The mother always gives the X chromosomes when the embryo is developed. The zygote and X and Y chromosomes as a father can be paired with it. The chromosomes of the male is sex determinant. And 39. Dash in a species can provide survival advantages or many may contribute only to the genetic sequence. And 39. हाँ बी ने हेमचंद्रा. 39 option C, change. And next 40. ఇప్పుడు 1 o'clock వస్తుంది వీడియో, ఓకేనా? హైకోర్ట్ అసిస్టెంట్ ఐ థింక్. 40. So 40. Answer is option D, heredity. And next 41. Which one of the following disease is a genetic disorder? So 41. So 41. Answer is option A, thalassemia. ఇది తినేసేమియా గట్ట కాదు, ఓకేనా? thalassemia. And 42. The sex of a progeny will be determined by the plain inherited chromosomes of dash. అది ఇక్కడ దిగింది సార్. ఇక్కడ 42. Answer is option A. Option A, father. And 43. Which of the following chromosomes is or carried by the male gametes in a humans? Forty-three. Answer is option D, either X or Y chromosomes. And next 44.
చార్జర్ కావాలి. చార్జర్ కాదు, ఫోన్. ఆప్షన్ సి, చేంజెస్ ఇన్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ బేసిస్. ఇంకొకటి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 45. Answer is option C, 2. And next 46. వీడియో అప్లోడ్ చేయలే. Answer is option D, somatic. And 47, if the number of chromosomes in a human is 46, then how many chromosomes are present in the somatic cell of a humans? Okay, 47. Answer is option B, 461. ఇలాంటి పడితే బాగుంటుందా? And 48, how many chromosomes are present in the human sperm? 48. Answer is option C, 23. And 49, the human of chromosomes in the male sperm are. Option B, 23. మళ్ళీ పెట్టినా ఎస్ కార్తిక్. ఎస్, 46 chromosomes ఉంటాయి. అలాగే లైక్ ఇన్ 23 pairs of the 22 chromosomes. And 50. And 50. Answer is option A, dominant. వేరే చాప్టర్ దొరకలేదు, ఏ చాప్టర్ పెట్టాము వినపడలేదు. సో ఓకే, డామినెంట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో అందరూ కోర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. ఓకేనా? సో కోర్స్ మన దగ్గర గ్రూప్ డి ఉంది, ఎన్టీపీసీ ఉంది, ఆర్పిఎఫ్ ఉంది, కానిస్టేబుల్, అలాగే జేఈ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 3 ఏఎల్పి కూడా ఉంది. ఓకే, సో అలాగే స్పెషల్ ఫీచర్స్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఓకే, లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, 1 లెగ్ బిట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్సీఆర్టీ చాప్టర్ వైజ్ బిట్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టీస్ వైజ్ ఉన్నాయి, చాప్టర్ వైజ్ ఉన్నాయి, టాపిక్ వైజ్ ఉన్నాయి, టీవీఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంది, అలాగే చాప్టర్ వైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ ఆల్సో, అండ్ మెటీరియల్ కూడా అందించడం జరుగుతుంది, ఎన్సీఆర్టీ మెటీరియల్. ఓకే, అండ్ ఇంకా కంటెంట్ కూడా ఉంది.
Arithmetic, pure maths, reasoning, physics, chemistry, biology, science and technology, Indian history, Indian geography, Indian economy, Indian polity, strategic and current affairs. Okay. కార్తిక్ గారు ఎస్ సార్ డైలీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ 11 o'clock, ఈవినింగ్ హైకోర్టు ఉంటుంది. ఈరోజు కూడా ఉంది. అందరూ కాదు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే. షార్ప్ 11, మ్యాక్సిమం 11, 11:10. సో ఇలాగా. ఓకే, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. సో అందరూ బాగా ఆన్సర్స్ చేశారు. నిజంగా ఐ అప్రిషియేట్ యూ. ఓకే, హ్యాపీ వీకెండ్. మ్యామ్ ఐ నీడ్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ మెటీరియల్. ఆశీష్ నువ్వు ఫోన్ చేయి. గైస్ ఎవరికైనా డౌట్ ఈ నెంబర్ అటెంప్ట్. సో నెంబర్ ఇక్కడ నేను అటెంప్ట్ చేస్తాను చూడండి. అయినా మీ అందరికి నెంబర్ దొరుకుతుందిలేండి. 89782075 and 25. ఎవరికైనా డౌట్ వస్తే కాల్ చేయండి నెంబర్కి. ఓకేనా. ప్రేమలత మ్యామ్ క్లాస్ 7 o'clock. అవునా సాయి కుమార్ గారు? ఏమైందంట? దావత్ లేదు. ఛార్జ్ లేదు. ఓకే, సో రేపు కలుద్దాం. ఓకే, అంటిల్ దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్ ఎవ్రీవన్, హ్యావ్ ఏ వీకెండ్. ఇంకో ఛార్జర్ ఉండేది, అది అక్కడ ఉంది, దాంతో అసలు అక్కట్లేదు.